Hello there. I hope you're doing great. My name is Carla. If you're new to this channel, well, from time to time I upload here. Otherwise, I'm very active on Instagram. Welcome to the right. About this video, I want to talk about the anticipated releases of this year, which I'm looking forward to. However, this video is going to be separated into two parts. One is in German and one is in English. And I'm going to start with the English one. Welcome to the part where I'm just talking about the books which come out in the English language, which I am looking forward to. Let's say like this: this is just the list I have for now. It could still be that over the time, like over the year, I'm getting interested in more books, which I'm pretty sure I also want to get to my shelf. If not, that's also fine. Those are just books I look very forward to, where I might even have pre-orders out, or like, or try to pre-order once there is an option, or just get on release dates. So whatever comes out at the end of the year, we'll see. 2026 basically started just like a couple days ago. So, anywho, the first thing I have on my list, and by the way, that is not in any chronological or alphabetical order, it's just what I noticed written down and stuff. So, yeah. So, the first thing I note down is the sixth volume of Heartstopper. It is going to be the final one. I don't know. I don't know how to feel about Heartstopper coming to an end, because that series, like, I don't know, accompanied me for quite a while, and it helped me also realize a lot of about myself. But it's also kind of like a comfort zone. It has a lot of serious um, focal points, like queerness is a major theme, but it's also about mental health, eating disorders, friendship, complicated family relationships, and stuff. So yeah, it's hard to just like be okay with coming to an end of an era, basically. But I think it is also a good way to end. I'm really looking forward to what Alice is doing, and what they put in this final volume. But about that, I noticed a lot of things are coming to an end this year. I'm not sure about the next title I'm mentioning, which is Before I Knew I Loved You, which is by Toshikazu Kawaguchi, who you might know from Before the Cover Got Called. This series has quite a lot of volumes which you can read on their own, as I noticed so far, until the third or fourth volume. So it is always good to have like read the first volume, because the most important people are introduced in the first volume, obviously. But the next volumes only talk about the main people, like in a roundabout way. So I think you can read them separately, as far as I experienced. So, and I'm very curious of what Toshikazu is putting in this volume, because I am scared, and that is, which is also why I have not continued reading the next volume, simply because I am scared that it is getting too repetitive. So I don't know if it is going to be the last volume. If it does, be like, if it is the end, that's another series coming to an end after quite a couple of years. If not, well, we'll see. What I definitely know is, the third book I had written down, or have written down, is the sequel of Modern Divination, and a duology is coming to an end with that one. So, yes, Isa, I'm looking forward to it, because Modern Divination had me in a chokehold for most of the time. As in, obviously, we have wonderful characters. We have complex characters, I would even say. And watching Rory, what's her name, I think. And I can also say about Rory and Theo that those two
not just representative or complex in their own respective parts, but they're also bisexuals, which I really adore. Like I do dabble, like I is it dabble I think. I do like to dabble into queer fiction. I like when books explore the like explore when their character are figuring like their characters are figuring out that they're queer, but at the same time I also enjoy when it's mentioned and it's not a focal point, because honestly modern divination had a focal point in magic, um about Aurelia figuring out, hey, maybe I'm not as broken as I thought, and Theo being Theo, as in a little bit of a rival to Ori, like to Rory, but also to, yeah, he was fighting with his own kind of demons. And in general speaking, the magic system there, I really enjoyed it, and I'm so looking forward to the second book. But I'm not sure if I am going to survive the final. I mean, you can reread the books at any time when you have them, but at the same time, it's just like it's the end. Oh no! Yeah. So what I'm also looking forward to is watching two authors coming together to write on a different genre, and that is The Ending Writes Itself by Evelyn Clark. So watching Kat Clark and V.E. Schwab coming up with this plot and writing something together just makes me very curious. Also, I want to kind of stick my toe into new waters. That is such a weird saying. I just realized. But anyways, I want to explore some new genres and get a little bit out of the romance and fantasy sphere in which I have been last year a lot. I want to dabble a little bit more into the suspense genre as well again, and I think the ending writes itself is going to be a good starting point. I mean, also going to read more suspense romance because I kind of think this is also a nice way to, well, butter me up to read more suspense again, because the last time I read a thriller, that was when I was maybe 16, so that's a couple of years ago. Another duology, I think it is going to be a duology, I could be mistaken. Sophie Clark, please correct me if I'm wrong. Okay, I don't know if it is going to be a duology or if you plan more books in the series. However, let me phrase it like this. The sequel is coming out, and that is Merciful is the Dark by Sophie Clark. That is the second book from a Cruel as a Light, which I really enjoyed last year. I really liked where you're getting an alternative view on Rome, Paris, like France, Italy, and demons. Like seriously, I love that we get to see demons. I guess a little bit of angelic powers. I think at least some inspiration was taken there, and that not everything is as it seems. Really had me grasping. I did enjoy how Celine and Julian kind of, yeah, developed their own kind of dynamic before it became something romantic, obviously. So, because Celine really hated Julian at the beginning, I think she took him as a prisoner. If I remember the first pages correctly, it's been quite some months, okay? So, yeah, I'm really looking forward to how the second book is going to be, because a few of the secrets have, like the secrets of the two characters have been revealed in the first book, and I'm so looking forward to how we continue from there. The two next books I look forward to are by C.G. Drews. One is Scorpion Deep, which is coming out in later in October, which is going to be, I think, another YA horror. If you read Don't Let the Forest In and Hazelthorn, I really like how C.G. Drews explores the horrors of somebody's mind. In Hazelthorn and Don't Let the Forest In, that were more of botanic horrors. Like, so in Don't Let the Forest In, it was really interesting to see how Thomas drew the monsters, Andrew came up, like story wise and stuff.
but they all had the kind of naturey inspiration, I think. And in Hazelthorn, we're visiting botanical horse, and Scorpion Deep is exploring a totally different uh, natural environment where you're getting a little bit more sea inspired stuff. So I'm looking forward to it. Something I'm also looking forward to is CG Drews stepping out of a YA zone and into a more adultery approach. It's not like YA is not for adults. That's not what I'm saying, but the topic in You Did Nothing Wrong is a little bit more major, as in we are exploring also if like the fault of human nature as apparent. If I remember the backed text correctly. I'm really looking forward to it because I really enjoyed CG Drew's writing so far last year, and I'm just looking forward to more. Another writer I am very curious about is Ava Reed's next story, which is Inamorata. And yeah, I really enjoyed A Study in Drowning and its sequel, A Theory of Dreaming, plus that little extra, An Archive of Romance. And of course, I have a fable for the end of the world at my shelf, or better said, in my book cart. But Inamorata is something I think Ava was talking about as well a little bit, because the inspiration is from, I think, something in something Latin or just ancient. I'm just so interested in how Ava is going to tackle that. And so far, I really enjoyed her writing. I'm really, 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 really curious about this book. Another writer I'm looking forward to is Anne Liang's next story, which is I Could Give You the Moon, which is another sequel. I have a tendency with sequels and things coming to an end. Um, I think that was second book of. So that is going to be in the world, or it's the same character as if you could see the sun. Um, and so far from the snippets Anne is showing on Instagram, I am very curious because somebody who can turn invisible. That is something I only like thought about. Like, what if you could turn invisible? As a question, I thought about that when I was a little bit younger, just a couple of years ago. I rarely think about it, but when you think about it and how this can like um, turn into a chain reaction and having a story kind of getting in that direction, yeah, I'm curious. But before I can read the sequel, I will need to read the first book. Last, but definitely not least, is the next book in June CL10's series, Brighter Than Nine, an adventure which is going to continue. And I'm just so freaking curious because the characters are fun and getting more out of it. Definitely something I'm looking forward to. Hi, hi! So, jetzt sind wir hier beim deutschen Part. Mir ist aufgefallen, ich habe ungefähr gleich viele Bücher im Englischen wie als auch im Deutschen. Aber hier sind gerade jetzt die Bücher, die ich gerne im Deutschen lesen möchte, beziehungsweise auch die ich mich freue, wenn die rauskommen. Mir fällt auf, neben Fantasy. Ja, ich hab eine Tendenz für Suspense dieses Jahr, aber ich glaube, ich habe das auch im Englischen erwähnt. Vielleicht ist es gar nicht so schlecht, dass ich da so ein bisschen, ja, ein bisschen reindippe und mich mal so ein bisschen traue und mal was außerhalb meiner Komfortzone vielleicht lese. Selbst im Deutschen haben Daten, also Publishing Dates, so ein paar Überschneidungen wie im Englischen, fällt mir mal so nebenbei auf. Also wir fangen einfach mal mit dem ersten an, das ist The Reader von Tate James, und was ich richtig liebe, ist, ich glaube, das ist aber auch im Englischen so, sind, dass die Titel von diesen Büchern zusammen einfach ein Wort, also einen ganzen Satz ergeben, und das ist so ausgeklügelt. Also Respekt an das ganze Ding. Und ich freue mich schon, wenn quasi die Teile so nacheinander rauskommen. Aber erstmal möchte ich mehr vom ersten Teil lesen, weil als ich quasi ein Schnack von einem
Kapitel hatte, nämlich im ersten Kapitel bei der Vorschau, Programmvorschau von 2026. Ja, 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 könnte mir gefallen. Freue mich schon drauf. Das nächste ist, ist ein Buch, worauf ich mich sehr, sehr freue. Ich habe mich letztes Jahr auch in Christy Boyles Bücher verliebt. Ich habe Dungeons and Drama gelesen. Ich möchte unbedingt noch Dating Dragons nabulieren, bevor jetzt dann Roles and Rivalry rauskommt. Einfach, weil mein D&D-vermisstendes Herz sich daran auch freut. Außerdem eine schöne Romance zwischendurch mal vielleicht was ganz Nettes ist. Die nächsten 3 Titel sind von einer Autorin namens Holly Renee. Letztes Jahr kamen schon die ersten 2 Teile ihrer Reihe raus und wir beenden diese wunderbare Serie von The Veiled Kingdom mit Rivaled Crown. Und ganz ehrlich, ich möchte diese Fantasy-Reihe tatsächlich in einen Rutsch lesen, also muss ich mich ein bisschen gedulden bis zum 26.03., wenn der 3. Teil rauskommt. Und ich bin mal echt gespannt, wie Hollys Schreibstil mir gefallen wird. Generell aus der Leser-Community habe ich erfahren, es ist wirklich besser, wenn man so die Teile nacheinander liest. Ansonsten noch, letztes Jahr kam Where Bad Girls Go to Die raus von der Holly Renee und ich freue mich darauf, dass die nächsten 2 Teile auch dieses Jahr beim Cope Verlag mit rauskommen. Ich bin noch nicht ganz sicher, ob ich jetzt einfach demnächst mit dem ersten Teil anfange oder einfach warte, bis die Teile raus sind und dann auch einen Rutsch lese. Ich muss mal abwarten, wie sich meine Lesemut dazu entwickelt. Eine Serie, die auch ihr Ende dieses Jahr findet, ist von Chloe C. Peñaranda. Also nachdem letztes oder vorletztes Jahr, The Stars Are Dying, The Night is Defying rauskam, kommt dieses Jahr das Herzstück, beziehungsweise das letzte Teilchen, The Dark is Descending. Und ich freue mich einfach darauf, in diese Welt zu schlüpfen. Aber ich freue mich nicht auf wahrscheinlich, wie sehr mein Herz zerrüttet wird. Bin mal gespannt. Abgesehen von dem Buch, was ich gerade eben erwähnt habe, ich hatte ein bisschen Mut und habe gesagt, weil ich wirklich diese Buchreihe liebe, habe ich von Frances Eden den 2. Teil, Gott. Oh, Katze. Ja, hallo, Nosi. Entschuldige. Da war eine kurze Katzenunterbrechung. Ach ja, ich habe jetzt eine Katzenfußtapsen bei mir auf der Terrasse. Ich lieb's. Ein Buch, worauf ich mich echt freue, ist, dass ich es vorbestellt habe. Ich habe es jetzt einfach direkt beim Verlag bestellt. Ist The Lovely Side of Death. Weil ich mit dem Ende vom ersten Teil noch nicht ganz so klarkomme, weil Francis, du kannst mich nicht da einfach so hängen lassen. Was heißt, dass es so endet? Ja, also ich habe mich mit Alina, einer guten Bloggerfreundin von mir, auseinandergesetzt. Wir haben beide gesagt, das kann nicht einfach so sein, ne? Dass das einfach so endet. Hallo? Und deswegen freue ich mich umso mehr, wenn jetzt im April endlich der 2. Teil rauskommt, weil ich brauche Antworten. Hallo? Ja? Also ich muss auch sagen, ich glaube, The Deadly Side of Love war eines meiner Lieblingsbücher letztes Jahr. Worüber ich mich auch noch freue dieses Jahr, ist der nächste Teil von Penny Junipers Fantasy-Reihe Fall Fangs. Ich liebe gute Vampirbücher und in letzter Zeit finde ich es gerade toll, dass ein bisschen mehr vampirische Bücher rauskommen. Also vielleicht wird 2025 auch ein vampirlastisches Jahr. Ich kann es noch nicht sagen, ne? Das nächste Teilchen hier, ne? Also ganz ehrlich, Celine, du teast ganz schön, ne? Du teast aber heftig. Das hast du auch mit Black Spell schon gemacht. Und jetzt freue ich mich, wenn A Lesson in Murder rauskommt und ich es lesen darf. Starttermin ist der 2. Februar. Also, da kommt das Buch raus. Und ich freue mich so sehr. Ganz ehrlich. Celine teast zu sehr. Also, es macht hungrig. Macht hungrig und ich freue mich, wie gesagt. Die letzte Person auf meiner Liste ist eine Go-To-Autorin von mir, deren Bücher ich jetzt seit ein paar Jahren schon lese. Und das ist Clara Bleis. Und Liars All Around kommt am 27.02. dieses Jahres raus. Und ich glaube, Clara war genau die Person, die mich in die Romance eingeführt hat. Und
Also generell, dass ich angefangen habe, auch Romance zu mögen. Aber sie schreibt auch unheimlich toll so Sachen, die so ein bisschen spannungsmäßig sind. Weil ihr Debüt, also ihr Debütroman, ja, also ihr Debütroman ist eines meiner absoluten Lieblingsteile. Deswegen freue ich mich so sehr, dass Liars All Around auch dieses Jahr dann noch rauskommt. Das wäre es eigentlich auch von meiner deutschen Liste soweit. Ja. Ich bin mal gespannt, welche Bücher ich eigentlich wirklich im Ende dann tatsächlich hole, beziehungsweise ich dann auf dem E-Reader oder so weiter lese. Und naja, ich freue mich auch drauf, falls irgendwas noch dazu kommt. So, also, this is going to be a little bit weird because I'm trying to do it in a bilingual outro. This is gonna be fun. So, yeah, those are my anticipated reads for this year, at least books which are coming out, and I'm just looking so forward to like put them in my shelf and read, but also to just see them at my workplace. So, what are your anticipated books for 2026? What books are you looking forward to just see released and out in the wild? You can comment them below if you want to. Und jetzt nochmal in Deutsch. Also, das ist zumindest meine kleine Liste an Büchern, auf die ich mich dieses Jahr definitiv freue, sowohl im Englischen als auch im Deutschen. Und vielleicht möchtet ihr eure mit Freude erwartenden Bücher gerne in den Kommentaren teilen. Und wenn nicht, ihr könnt gerne einfach so ein generelles Buch-Emoji hinterlassen, einfach nur zu sagen, dass ihr da wart. Ja, und ich freue mich, euch dann demnächst zu sehen. Also dann, bye bye. Ciao, ciao. Guckt mal, eine Katze. Wie süß. Oh mein Gott, die haut schon wieder ab. Aber guckt mal, wie plüschig sie ist. Alter, warte, ich liebe Katzen. Oh ja, das erklärt, wer der Räuber war, der die ganzen Fußspuren bei uns hinterlassen hat. Ich glaube, das ist die Katze meiner Nachbarin. Kann auch nicht sagen, ob es jetzt ein Kater ist oder nicht, aber guckt mal, was für eine Süßmaus das ist. Oh mein Gott, ja. So, okay, I just triple checked the audio because last time when I was trying to record it, I forgot the poofy thing around here. Like, I shouldn't do this. I should not do this. Oh gosh, maybe I should add bloopers at the end. Maybe I should. Anyways, I hate. God. I seriously hate winter when you have to turn on the heaters because my nose always feels like it's congested when it's not congested. We are not sick or anything. It's just I do not do well with heaters. I don't. I hope it's a recording this way. So yeah. Oh gosh, I need my laptop. Please don't pick your laptop up just by the screen. It's not healthy. Healthy. Pinning you down. I hope this works. Yeah, no, not YouTube. Alright. So,